This week, Ian and I are preparing to open our gates for the Journées du Patrimoine, which is a celebration of the European heritage. We also have an electrician coming to inspect our office spaces, and the Chateau garden is finally getting cut back. So this week I'm very excited because on Sunday we're having a car show, and I love cars, especially old European cars. So pretty excited about that. However, we need a place for the cars to park. And although we have a good chunk of parking space in front of the chateau, we need more. And apparently this grassy, dilapidated area behind me is actually beautiful cobblestone, just waiting for me to clean it up. So here we are. I'm gonna give it a shot. I've got this new tool. It's basically like a terrifying toothbrush that I put on the end of my weed eater. A little dangerous. I attached it myself, so there's a good chance it'll come flying off, but I'm gonna take that chance for the greater good of a car show. So without further ado, so I was making pretty good progress on the cobblestone. I'd say like 40% finished, but then the handle on my weed whacker just popped off. Not supposed to do that. And thankfully I had some modern day magic to help me reattach it. And then this happened. The whole rest of the weed whacker just broke off. So between that and then the fact that this toothbrush is starting to look pretty mangled, I think that I'm gonna have to do this job later, probably next week, which means not in time for the car show, unfortunately. But as they say in France, c'est la vie, and I did what I could in the time I had. So we'll have to finish this job next week. A couple days ago, we had a big thunderstorm and it was raining pretty bad. And when we came into the chateau, we came to drop something off down in the dungeons, and we realized that it was still raining down here and there was a huge puddle on the ground. So yesterday evening, we scraped out all of the cracks on the terrace upstairs, and today we need to go fill them. Well, I guess that's a wrap. It's not our prettiest work, but I think and I hope it will hold for at least tomorrow. And then we will figure out what we need to do next to ensure that the terrace regains its full stability. The silicone mix should work, but we will find out tomorrow when it rains.
So it's been raining all day, and Arkea and I just came down to the dungeon to see if there's any water leaking through the cracks that we filled. And the floor is dry. But the ceiling is not. There's actually a little bit of precipitation showing, and that is a problem because it's only September, and as we move into the fall, we're gonna have quite a bit more rain coming, which tells me that we need to get a professional to come and give us a proper solution to the problem. But at least what we did is going to get us through the next couple weeks where we do have something being filmed here, and that's exciting. But the fun thing about September in France, especially near Paris, is that one day it can be warm and sunny, and the next day it can be frigid cold and raining. Today's that frigid cold day, and when I went to start a fire, I realized we don't have any firewood. It's been summer, so I need to go get some firewood, and I thought it might be kind of fun to take a look at that stove that I found a few weeks ago. And I think Arkea is willing to help me get the firewood. Right? You want to help me, Arkea? That's a resounding maybe from Arkea. So in our last video, Daphne and I found this stove thing that I kind of hoped was a kiln. It's definitely a stove though. And here are a few of the pieces now that I've cleaned up most of it. And it's a bit different than I thought it was. It is a stove made in France from 1910. And unfortunately, based on what I could find online, it's not very valuable when it's completely broken apart. I actually spent a good chunk of today cleaning up these pieces, but because I could tell someone tried gluing it, that made me lose confidence in my ideas of fixing it. So I think what I need to do is check online to see if there's a better way to repair this. If you guys have any suggestions, or maybe there's a company that does, oh. Yeah? Is that so? Arkea doesn't like this, I guess. Oh no, you do like it. You're cool with it. Anyways, just want to give you guys an update on this, and we're still looking into the stained glass to see if that's something we can actually work with. Keep you guys posted if we do that, but we love the stained glass, and I love this stove thing. I'm gonna enjoy the fire and probably have some coffee. Today we have Maxime's electrician friend, Nicolas, here to inspect the office rooms and give us a quote for bringing in a new electrical system. Du coup, donc là, on a le bureau qui serait la régie. Et ici, ce serait un bureau... Mon bureau. Ton bureau, ok. Le plafond, tu le laisses ici ou oh, bah, de toute façon, il y a la fenêtre. Donc... Oui, on va le laisser et Yann, il va le repeindre et me faire un petit fresco peut-être. Ok. Mais l'idée, ce serait de faire l'électricité ici, le bord. Je sais qu'on a déjà un peu d'électricité parce que ça s'allume. Ouais. Parce que là, on est sur des électricités où si tu retires ça, oui. C'est un fusible. Donc ça, c'est la très vieille électricité. Oui. Bah, ces petites choses, on les retrouve plus. D'accord. Alors du coup, l'électricité au sol. Oui. Alors, ça ne me dérange pas du tout si on le mettait carrément au sol ou... Au-dessus de la plainte. Ou
Je ne sais pas ce que c'est la plinthe. La plinthe, c'est ça. Bah, comme ici, tu vois, c'est des baguettes électriques. Oui. Au sol, normalement, c'est interdit. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a de l'eau. Si ça monte, ça peut rentrer dans la prise. Donc, normalement, les normes, il faut mettre les prises au-dessus de la plinthe. Donc, si on met une baguette comme ça, on la met sur la plinthe. Mais sur les maisons modernes Bah, sur les maisons modernes, ta prise, elle est à 25 cm à peu près du sol. Ah bon? Oui. Ah oui, oui. À nous, partout en Amérique, c'est au sol. Oui, je sais. Vous, c'est même dans les plaintes. Oui. ok. Ah oui, on n'a pas du tout les mêmes normes. C'est totalement différent. Ok. Même tu vois, si je devais aller travailler là-bas, j'ai une formation à faire complète pour réapprendre tout le système électrique américain. C'est pas du tout le même que le système électrique français. Oui. Nous, sur des vieilles maisons, on a le même principe qu'aux États-Unis. Et quand on arrive, il faut tout refaire. Aux États-Unis, le neuf, ils le font comme à l'ancienne ici. C'est très bizarre. Même quand je vois les vidéos, j'avais même acheté un bouquin de wiring pour comprendre. Je me dis, mais c'est hyper... Là, ça... Ils ont mis le papier peint sur la prise. Au-dessus, on a quoi? C'est une pièce ou C'est une petite pièce. D'accord. Oui. Après, je ne sais pas si tu as quelque chose qui à proposer, parce que moi, j'aime pas vraiment le visuel du plastique. Oui. Mais si tu as quelque chose à proposer qui, pour, par exemple, agrandir cette partie au-dessus, Oui. on forme un petit corniche. Ah oui, si. Oui. On peut mettre... Et après, c'est des plaintes comme on avait mis avec Maxime sur certains chantiers, où on passe nos fils dedans, ils viennent fermer, et dessus, il y a une doucine, ça fait un truc comme ça sur la... Normal, enfin, on laisse... On remet, par contre, il faudra qu'on repasse des fils au moins avec la terre, que ce soit des fils récents. Mais on laisse... Oui, on pourra faire quelque chose. Alors attention, je pense que ça va pas être très confortable pour toi. Ah. Et attention à ta tête. Donc... Moi, ça serait surtout une lampe. Oui. Parce que de toute façon, il ne faut pas qu'il y ait une lumière trop forte. Comme c'est vraiment, ça va être vraiment utilisé vraiment fin de soirée pour les bébés qui ont besoin de dormir, pour que les parents puissent profiter de leur soirée. On a du fil téléphone ici. Ah oui? Ouais. Ah, bah tiens. Oh oui. On a du fil téléphone. Fil téléphone, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, c'est un très bon truc parce que du coup, si ce fil-là arrive du bas, Oui. il passe à côté de ce tuyau. Ça veut dire que nous, si plus tard, on a Internet et qu'on veut faire descendre un câble Internet en bas, Oui. on pourra repasser par ce passage. Donc ça, c'est bien. D'accord. Oui, ok. Par contre, si tu veux mettre une prise en extérieur, c'est possible parce que vu qu'il y aura des prises sur les côtés. Et ça serait peut-être pas mal. Une ici, parce que vu que tu auras 3 prises de ton bureau, Oui. le mur il est gros, mais il est pas si gros que ça. Moi, je mettrais une lumière ici, personnellement. On aimerait bien mettre Ouais. une lumière sur l'extérieur ici aussi. Parce que là, après une journée, il fait beau, une petite table, hop, cafetière, frigo, Oui, exactement. une petite lumière dans le Apéro, coin. baguette, fromage. Bah, ouais, ah bah oui. Ian and I have been so excited to have the chateau garden cut back, and today we finally get to see what's underneath all of the tall grass.
So the garden is finally cut, and it sounds like my timing's pretty good. At a few different points, the lawnmower would dip down, and I didn't think too much of it at first, but I noticed that it was dipping on the original garden boundaries. And based on what I can see from the drone, it seems like they might form a large cross design with 4 big quadrants, but we won't know for sure until we can see them clearly. So the next step is to get a new weed whacker, since mine is currently dead, and then uncover the original Chateau garden boundaries. It's pretty exciting. Thank you for watching. If you've enjoyed this video, then please like and subscribe for more to come. If you want to support our Chateau projects and see bonus content, then find us on patreon.com/thebeauchateau.